Good morning. Am I audible? Hello. Good morning. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, Miss App. Thank you. Is the class rep here? Like Vrinda or Yes, ma'am.
Shruti, are you there? Yes, ma'am. Okay. Is anyone more going to join? Anybody else, or shall we start? I'll send a message in the group. Huh. Okay. Okay. Those are here. Please type your name and register number in the chat box. Please type your name and register number in the chat box. Noel Shiji, please type your register number also. Please don't mix up first your register number, then name. Register number space name. Register number space name.
Brinda, register number, space, name. Okay. Okay, Shruti, shall we start? Yes, ma'am. Let's not waste the time of people who are here. Yeah. So today's class, my intention is to uh, make you come up or at par, bring you up at par with what I have finished in A batch. So this is like some uh, portions you might feel that I'm repeating, but then it is to keep the continuity. So the first two modules we are discussing the architecture of 8086, and on the left side you have the architecture which we have already finished discussion. You have these many general purpose registers. Then you have the segment registers like SSDs, etc., and the instruction pointer. And this is the block where address calculation takes place and a 20-bit address is produced. And from the memory, data will be brought back from the memory. Data instructions and data will be brought into this queue of size 6 bytes, and from the queue it will go to the execution unit control set system where it will get decoded, and appropriate control signals. These single lines here, they are to indicate the control signals. So appropriate control signals will flow to the various units to trigger the activity that is intended. And the architecture has got an ALU, which is 16-bit ALU, which will do the address and data calculations. Sorry, which will do the arithmetic and logic operations. And to feed this ALU, which is a combinational circuit, ALU is always a combinational circuit. So to feed the ALU, you have two temporary registers, both of size 16-bit, and these temporary registers will get data through the bus, internal bus, and the internal bus in 8086 is 16-bit. Internal bus is 16-bit, and this is one point where 8086 differs from 8088. Both of them have got internal bus of 16-bit, but for 8088 the external bus is not 16-bit for data, it is only 8-bit. Internally both are 16-bit. And on the left side here you have a number of registers, some of them which you can use as 8-bit registers, and rest which you cannot use as 8-bit registers, they are 16-bit. Then these registers are called as general purpose registers. You can put data in these registers and handle your arithmetic and logic functions. And some of them have got special roles like SI, DI, BP, and SP. These registers will serve as memory pointers. Okay, they can serve as memory pointers. You can access any memory location with the help of these registers by putting like this in the instruction. So when you put like this in the instruction, you're telling the system that uh, SI contains a 16-bit number which is to be used as the offset to calculate a physical address from where data is to be accessed. It could be for writing or reading, whatever it is. It's a memory location. And one of the other registers which can be used as a memory pointer is this BH and BL combination, which is referred to as BX. Okay, and then down here you have down here the mouse. Here, down here you have a flag register. This is also 16-bit flag register.
once an instruction is executed in the ALU, once an instruction is executed in the ALU, okay, once an instruction is executed in the ALU, according to that, the flags will be controlled in the flag register. So that is sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag, etc., which will become updated according to the result. That also we have seen. What we have not seen so far is the template of that sign flag. Okay, how the sign flag will look like. So that is one topic which we'll see today. So I'll not go through all these slides which contain whatever I have been telling so far. This is another name for the general purpose registers, scratch pad registers, just like the scratch pads that we used to use for our writing earlier days. So these registers are referred to as scratch pad, AX, BX, CXD, etc. Now, the more the number of registers you have, more easy will be for us to handle algorithms. But then, as you have more number of registers, your instruction set will become more and more complicated, or it will become more and more lengthy also. Then these are the other set of registers: pointers and index registers, destination index, source index, stack pointer, base pointer, and instruction pointer. Instruction pointer always points to the address of the next instruction. That is, whenever you have an instruction to be fetched, for fetching the instruction, we'll be using CS and IP. These two registers are used for address calculation. So from the area where the code is stored, from there, instructions will be brought into the microprocessor by calculating the address based on CS into 10H plus IP. So that is how you uh, get the instruction. Okay, this is what I said, the flag register. This is the syntax or format, the format of the flag register, which we have not yet discussed. And whenever you're asked to explain the architecture, it's expected to explain the format of the flag register also. So have a quick look at it. We know the flags. We just have to know that the bits in the flag register, certain bits are positioned at certain bit values. So the 16 bits, whatever is written as U here, U, all these U means these are flags which are not used. These are bits which are not used as flags in 8086. But when it comes to the next processor, these bits have a role. So U are unused. Then it's written here, all of them. Control flags are direction flag, interrupt flag, and trap flag. So all these flags, they can be used to decide okay. They can be used to decide, or you can be used to control the activity of the microprocessor. Direction flag, this we'll discuss today. Direction flag, interrupt flag also we'll discuss today. Trap we'll discuss later. Now, these flags, the condition flags, we have already discussed. These condition flags, the ones on the left side, that we have already covered. Okay, this one we have already covered. Carry flag, parity flag, auxiliary carry is this flag. Okay, this bit, which indicates whether there is a carry on performing an operation, whether there is a carry from the fourth position of the data to the fifth position of the data. If it is there, it will reflect in this position. And there are certain instructions which will look at the auxiliary carry to decide what to do next. That also we'll see today. Okay, so that is about the flags. Let's skip this example and go ahead. Bus interface unit, we know this. Let's keep that also. I wanted to you to remember this, that whenever there is this is what you have to present as memory address calculation. That is, there is always a base register, and from the base register, the offset. That is where the data is. Okay, so to access this particular data, what we do in 8086 is we specify this 16-bit number and we specify a 16-bit offset. So the microprocessor will compute a 20-bit address like this. Okay, it will take the base address
and it also takes this offset address which we have mentioned and computes this physical address. And from this physical address in memory, this box is memory. So from this physical address in memory, the data will be taken. Okay. So if somebody asks you what is the base address, the base address is whatever is there in the segment register into 10H. So if 2222 is the segment register value, then that into 10H will give you the base address. From there, you go by an offset of 16 and you reach a certain memory location. That is the data that you want. So this address calculation is an activity which BIU unit has to perform. Bus interface unit has to perform. Then this also we know various segment registers are there inside microprocessor. The segment registers are SS, ES, DS, and SCS. So these segment registers will give you the base address, the base address, the base address, and the base address of all these segments in memory. Mind you, this box here on the left side is this box here is your memory. It's showing the memory. Okay, so if this is your memory area, then these segment registers will help you access those memory areas. This is just a illustrative diagram. This is not anything inside the microprocessor. These are segment registers inside the microprocessor, and what you see on the left, they are uh, the memory locations. So how you access them, as what content is going to access these locations is being shown here. Then the default registers and the pointers. For code segment, the default offset pointer is IP. For stack segment, the offset is pointed using SP. This you cannot change. When it comes to data segment, you can use SI, DI, etc., and DX also. And you can there is a methodology, or there is a method by means of which you can override the default allocations. I'll come to that at the end of this slide. Okay, arithmetic and logic unit is where the arithmetic and logical activities take place. And the stack. Stack is where you temporarily keep your data while you are branching to some sub functions. That is the main program, and it calls a sub program. Uh, Whatever data related to the main program you want to temporarily store, not in registers, you want to temporarily store it in memory. So that area of the memory where you temporarily store these data, that is referred to as the stack. We all know that. So in order to access stack, you have stack segment register to give you the base address and stack pointer to give you where is the available location. And in 8086 based systems, the stack organization is the top-down approach. Once you have defined the base address of the stack pointer will always go to the last address in the stack segment. Something like this. Stack pointer will be always at the uh, top end of the stack. So when you have nothing in the stack pointer register will be showing what number? Who can tell me what will the stack pointer show? If there is nothing stored in the stack, SS will give the base address. Okay, SS will give the base address. What do you think the stack pointer will show? Stack pointer is supposed to point at the last address in the stack segment, which means at the maximum offset from the base. So what will be the number in the stack pointer register if it has to point at the last location in the stack? What will that be equal to? Can you chat? Or in other words, what is the highest 16-bit number that the stack pointer can hold? Stack pointer, remember, it's a 16-bit register. So the biggest number it can hold is this, correct? FFFF in hex. So this offset from the base to this would be your FFFFH. Okay, so SP will always start from here, from FFFF. This is how 8086 is designed. That is, when you reset the microprocessor by pressing the reset pin, or giving a proper signal to the reset pin, this register, this SP register, will become all equal to the top of the stack. Okay, that's called top of the stack. That's a usage, top of the stack. And then the moment you put some data into the stack, it will readjust itself, it will update itself to the next available location, that is here. That is, whenever you put a data into the stack, you have to put it as words. That is 2 bytes. So 1 byte will go to the first location, second byte will go to the second location. That's one push or one activity. The instruction used is push.
when you want to place something in the stack. So something like push AX, if you say, it means whatever 16 number is there in AX, put it into the stack. And how will it put it? If you have 16 bits, the upper 16 bits will go here, and the lower 16 bits will go here. Okay, the upper 16 bit is what we call as AH. The content of AH register will go and sit here, and the content of AL register will go and sit here, and the stack pointer will adjust itself to this next byte location here. Or in other words, stack pointer will now become FFFF minus 2. Okay, why 2? Because first location is this, second location is this, and this is the third location. So the content of the stack pointer will be F, 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 D. Now that is to point at the okay, that is to point at the next available location, which is here. So to point at the next, here, to point at this location, the stack pointer will adjust itself to FFFF minus 2, which is FFFD. And after a push, if you perform a pop, then whenever you perform a pop, whatever the stack pointer is looking at now. So if your stack pointer is currently here, then it will pop out these two values. If the stack pointer is somewhere down, it will pop out the immediate previous value. So that will be brought into the register in which you have mentioned. So if you give push AX followed by pop CX, then what you're doing is you're putting this here, then the stack pointer is standing here, and now when you say pop CX, the stack pointer will adjust itself and take out this number and put it in CX, and then the stack pointer will go and stand here. Again, the stack can be filled from the top. So as you push, the stack pointer goes down, and as you pop, the stack pointer goes up by steps of 2. So this is called a push down stack. There are stack structures which are not pushed down, the opposite. Like as you push, the stack grows upwards from the base. So this is a stack which grows downwards from the top. Okay, so that is why I said SP always points at what? Please chat. SP always points at. That's a takeaway from this slide. SP always points at. Somebody please chat. SP always points at. എല്ലാവരും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എനിക്ക് വേണ്ടി കയറി ഇരിക്കുവാണോ നിങ്ങൾ? അല്ലല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുവാണോ അതോ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ? എന്തായാലും ഇരിക്കുവല്ലേ? So listen. SP always points at. Let me hear from at least one person. SP always points at. ആരുമില്ല? Nobody here? Hello? Hello. എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ? ഇടയ്ക്കൊരു ചലപ്പ് വരുന്നുണ്ട് മിസ്. ഇടയ്ക്കൊരു എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രേക്ക് ആയി കളിക്കില്ലതാ. എന്റെ ശബ്ദോ? മിസ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറയണമായി തോന്നി. അതാ മനസ്സിലാവാൻ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം. SP always points at എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സ്റ്റാക്ക്. SP always points at top of the stack. അതാ ഇവിടെ എഴുതി ഞാൻ. SP always points at top of the stack. ഇവിടെ top of the stack. അതായത് സ്റ്റാക്ക് ഇസ് എ പുഷ് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ. മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്, താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കല്ല. ബേസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കല്ല, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ പുട്ടൂറ്റി നിറയ്ക്കുന്ന പോലെയല്ല, തിരിച്ച്. പുട്ടൂറ്റി എങ്ങനെയാ നിറയ്ക്കുന്നത്? പുട്ടൂറ്റി എങ്ങനെയാ നിറയ്ക്കുന്നത്? താഴേന്ന് മേലോട്ട്.
അല്ലേ? താഴേന്ന് മുകളിലേക്കാണ് പുട്ടുവിറ്റ് നിറയ്ക്കുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കുറേശ്ശെ ഇടുകയാണെന്ന്. കുറേശ്ശെ കയറ്റി വെക്കുന്നു, പുഷ് ചെയ്യുന്നു, കയറ്റി വെക്കുന്നു, പുഷ് ചെയ്യുന്നു, കയറ്റി വെക്കുന്നു, പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിലാണ് എപ്പോഴും വെക്കുക. അവിടുന്ന് താഴേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം കയറ്റിയ ആള് എവിടെ എത്തും അവസാനം? അടിയിലെത്തും. നിറച്ച പുറ്റുകുറ്റി പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നിറച്ച പുറ്റുകുറ്റി പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ താഴേന്നല്ല നിറയ്ക്കുന്നത്, മുകളിൽ വെച്ച് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അയാളെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് അങ്ങനെ വെച്ചാ പോകുന്നതാണ്. ശരി, ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് കുറെ ഡേറ്റ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ ആദ്യം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? അവസാനം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആരെയായിരിക്കും? ഏറ്റവും മേലുള്ള ഡാറ്റയില്. ഇല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോ ഓരോ പുഷ് കഴിയുമ്പോഴും സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ താഴേക്ക് മാറി ഇരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ഡേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ പോപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഒരു പൊസിഷൻ മുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പോയിന്റർ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഫിൽഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് 8086 മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ മുകളിൽ നിൽക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊത്തം സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണ്. ഒരു പുഷ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ 2 ലൊക്കേഷൻ താഴേക്ക് പോകും. കാര്യം ഒരു പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ബിറ്റ്, 2 ലൊക്കേഷൻ താഴേക്ക് പോകും, എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഡേറ്റ കയറി, ഒരു വേർഡ് കയറി, ഇനി കുറെ വേർഡ്സ് കയറാം. ഒന്നോടെ പുഷ് ചെയ്തോ ഒന്നോടെ താഴേക്ക് പോകും. 2 വേർഡ് കയറി താഴേക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാ പോവാ. എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള 2 ബൈറ്റ് എടുക്കും, എന്നിട്ട് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ കയറി നിൽക്കും. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴേക്കുള്ള അത്രയും ലൊക്കേഷൻസ് എം ടി ആണ്, അവൈലബിൾ ആണ്, ഫിൽ ചെയ്യാം. മുകളിലേക്കുള്ളത് യൂസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, I'll skip this and go to what I wanted to. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടോപ്പിക്, അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ്. ഓക്കെ, അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ്. നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് കാണാലോ അല്ലേ? Okay. Is there a lag? നോട്ട്ബുക്കും എന്റെ ശബ്ദവും തമ്മിൽ is there a lag? No. I feel there is a lag. 1 second. I feel a lag.
Yes, that is correct. Okay, so the topic which we'll discuss today is this addressing modes. Now, ready? ഇത് എല്ലാ തവണയും പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. Okay, so suppose I write an instruction add. I can write add instruction in different styles. I'll keep this big, and we'll see the slides later. So add. When you want to add the contents of two registers, you'll write add ax, bx. Agreed? What is the difference between this instruction, the first instruction, and 1, 2, 3, 4h? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, എന്തായാലും ഇരിക്കുമല്ലേ. So what is the difference between add ax, 1, 2, 3, 4h and add bx? What is the difference? What is the difference? One is register to register and one is memory to register. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ. Whatever is there in the two registers, that is getting added and it is getting stored in ax. For example, suppose നമുക്ക് ax ഒരു 000യും bx ഒരു 4500 വന്ന് വെച്ചോ ഇനീഷ്യലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the first what does the first instruction do? It will add 000 with 4500 and store where? X. Store in ax. So after this addition, ax will be sum of these two numbers. Upon we don't know what the numbers are unless we know the contents of those registers. Okay, so whatever is there in registers are getting added and stored in the register. Whereas here and here, I'll write one more, then maybe it will more clear to you. It will be more clear to you. Suppose I write like this. What is the difference between the second and the third? In the second one, you are specifying a number which has to be added, and in the third one, what are you specifying? When you put a bracket, what does it mean? Address of the It is memory. address. Okay, so in this case, if the second case is considered, it will be like adding 000, whatever is there in ax, is assuming that ax has got 000. To that, this 1, 2, 3, 4 is added, and 1, 2, 3, 4 is going and sitting in ax. Is that clear? Yes, ma'am. Whereas in the third case, when you give square bracket 1, 2, 3, 4, assembler will convert this. Assembler is the program which converts your assembly language instruction into the machine code. So assembler will convert this instruction in such a way that whatever is there in memory at this location will be brought in. Either DS register into 10h will be calculated, and to that number 1, 2, 3, 4 will be added, and that will give you a physical address. Okay, then from this physical address the data will be taken, and that data will be added to the value in ax, and it will be stored in ax. Is that understood? Yes, ma'am. Okay, in other words, the two numbers that are getting added, one is from a register and the other is from a memory location. But if you think of these two this case, one is from a register and the other is the number itself. In the instruction itself, you're giving the number which is to be added, the data on which the operation is to take place. So the instruction contains that. The third option is you can give something like this. Okay, what is the difference between the first and the third? First is whatever is there in bx, that is getting added. Last one is this bx is now holding a number which again is this offset number. So whatever is bx containing, that will be used like this, ds into 10h plus the number in bx, that will give you a physical address, and the data from that physical address is going to come and get added to ax. In other words, here bx is serving as a memory pointer. So here bx is holding data, here bx is holding the address of a data. So the way in which you're specifying the numbers to be added are different in all these cases. Do you all agree? Do you all Yes, agree? ma'am. Yes, ma'am. Yes. So that is what you refer to as addressing mode. So let us go to the PPT which says that, yeah, the way in which operands are specified in an assembly language instruction is called its addressing mode. The way in which operands are specified in an assembly language instruction is called its addressing mode. So if you have an instruction
any microprocessor, any microcontroller, whenever you talk about the instruction, the format of the instruction is there will be an opcode part which will specify what to do, okay, which will specify what to do, and there will be an operand. There will be an operand part, one or more than one operands. That varies from processor to processor. So there will be one or more operands of on what. Okay, this is like what to do, and this is like what to do on what, where to do, or the data on which it has to do. Now this is the operation part. This specifies the operation, and this specifies the information or the data to be operated on, the data to be operated or the information to be operated upon. Okay, and the terminology used is operand. So opcode is your code which says what to do, and operand is the data on which it does this. But finally, when you think of the final picture, the machine code, ഇത് രണ്ടും 1111100000 1111010110 ഇങ്ങനെ കുറെ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. So what we are saying is ഈ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതാണ്, കുറച്ച് ഭാഗം ഓപ്പറൻഡ് ആണ്. Is that understood? എത്ര ഭാഗമാണ് ഇത്, എത്ര ഭാഗമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പ്രോസസർ ടു പ്രോസസർ മാറും. Is that understood? Yes, ma'am. Okay, and depending on what is the instruction that you are coding, depending on what is the instruction that you are coding, ഇത്ര ബിറ്റ് മതിയോ ഇത് കോഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലോ ഇത്രയും ബിറ്റ് വേണമോ ഇത് കോഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതും മാറും. ആൻഡ് ആരാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ് അസംബ്ലർ. Okay, so this is the language which the microprocessor understands, which we call as a machine language. So from this assembly language to convert to the machine language, you don't have to look into Intel's data sheet and do this conversion. അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ there are third party softwares called assemblers which will do the conversion for us. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈനറി സ്ട്രിംഗ് ആണ്. മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ബൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂ വഴി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതും ഈ ബൈനറി സ്ട്രിങ്ങിനെയാണ്. ഇതിനെയാണ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഈ വന്നതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും രണ്ടെണ്ണം രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അഡീഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് വഴി ALUവിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഡീകോഡർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ഭാഗം കിട്ടിയ ബൈറ്റ്, ഇത്രയും കിട്ടിയ വന്ന ഡേറ്റയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവിൽ കിടക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം ഓപ്കോഡ് ആണെന്നും അതിന്റെ പിന്നാലെ കിടക്കുന്നത് ആണ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. 34 ആദ്യവും 3412 അങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂവിൽ കിടക്കുന്ന 2 ബൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് AXലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. കാര്യം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലറ്റും ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 1 2 3 4 എന്നുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കണ്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഭാഗം. അതായത് ഇതിന്റെയും ദിസ് പാർട്ട് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് മീ? Yes, ma'am. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെയും ഓപ്കോഡിന്റെ ഭാഗം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയും പിന്നാലെ വരുന്നത് ഡേറ്റയാണ്. ഇതിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്കോഡ് പറയും പിന്നാലെ വരുന്നതിന് ഡേറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കും, പിന്നാലെ വരുന്നതിന് എടുക്കൂ, പക്ഷെ അത് ഡേറ്റ അല്ല, അതെന്താണ്, മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബസ് ഇന്റർഫേസ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും, അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തും, എന്നിട്ട് പോയി ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. വേറെസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്കോഡ് ഭാഗം പറയും പിന്നാലെ വരുന്നതിന് എടുത്ത് AXലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തോ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ in all these instructions, the data on which you are operating or the operands are specified in different styles. Operands are specified in different styles. So that different style of specifying the operands is called addressing mode. ഇനി പ്രോസസ്സർ ടു പ്രോസസ്സർ, മാനുഫാക്ചറർ ടു മാനുഫാക്ചറർ, ഡിസൈനർ ടു ഡിസൈനർ, ഇത് പല പല രീതിയിൽ വരും. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് 8086ന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 8086ന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്റൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർ വെച്ചത്, ഒരിക്കലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ഓപ്പറൻസ് ആണ് മാക്സിമം ഉള്ളൂ. 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഓപ്പറൻസ് 8086 അത് അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി 2 ഓപ്പറൻസ് ഉള്ള കേസിൽ ഒരു ഓപ്പറൻഡ് എന്തായാലും രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് രജിസ്റ്റർ എഴുതണം. രണ്ട് ഓപ്പറൻഡും രജിസ്റ്റർ ആവാൻ മെമ്മറി ആവാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട് ഓപ്പറൻഡ് രജിസ്റ്റർ ആവാം. ഒരു ഓപ്പറൻഡ് രജിസ്റ്റർ, മറ്റേ ഓപ്പറൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഒരു ഓപ്പറൻഡ് രജിസ്റ്റർ, മറ്റേ ഓപ്പറൻഡ് മെമ്മറി ആയിട്ട് പറയാം. ഇതിലെന്ത്, ഒരു ഓപ്പറൻഡ് രജിസ്റ്ററിലും മറ്റേ ഓപ്പറൻഡ് എവിടെയാ, ഇതും മെമ്മറിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചോ, ആഡ് AX, number 1 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റൈൽസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷെ ഒരു ഓപ്പറൻഡ് എപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം, മാൻഡേറ്ററി. അല്ലാത്തത് അസംബ്ലർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി 86 വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അസംബ്ലേഴ്സ് വിൽ ചെക്ക് വെദർ യുവർ അബൈഡിങ് ടു ദാറ്റ് സിൻടാക്സ്, കറക്റ്റ് സിൻടാക്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര തരം ഉണ്ടെന്നും അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ് us start. The first one which is the case where the two operands are in registers. Can you give me a name for this if you are asked to name this? Okay, register to register ആയതുകൊണ്ട് we will say it is register addressing mode. So first is an example of register addressing mode where the operands, both the operands are in registers. Okay, ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടെ. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ സെഗ്മെന്റ് നെയിംഡ് ആപ്പിൾ. Okay, and in that segment you have a data named number 1, which is 4567H, and number 2, which is let us say ABCDH, and that is the end of apple. Okay, so there is nothing more. There is a segment. What is the first data in that segment? 4567. What is the second data? ABCD. ഇതിനി ഞാൻ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത്, അത് ഈ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റ് ഒരു മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിലെ ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പറാണ്, LSB ഫസ്റ്റ്, അപ്പോൾ 67. പിന്നത്തെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 45. പിന്നത്തെ ഡേറ്റ എന്താ, ഹൂ ക്യാൻ ടെൽ മീ? ABCD ഞാൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറിയിൽ ഞാൻ കയറി നോക്കിയാൽ ഈ 67 കണ്ടു, ഈ 45 കണ്ടു, ഇവിടെ എന്ത് കാണും? CD വരും. അടുത്തതിൽ എന്ത് കാണും? AB. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡേറ്റ കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് ഇതാണ്, കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, സോ ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ, ബേസ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും ബേസ് അഡ്രസ് ഏതാണോ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ് 67. അപ്പോൾ ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ബേസ്, ഇത് ബേസ് ആണല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ യു ആൻസർ മീ ദിസ്? ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയൂ. ബേസ് എവിടെയോ ആയിക്കോട്ടെ, ബേസിൽ നിന്നുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് 001 ആണ്, അല്ല സോറി 000 ആണ്. Agreed? Yes, ma'am. So this 4567 is the word at offset 000. So what is the word at offset 0002? ABCD. The word at offset 0002 is ABCD. Agreed? Yes, ma'am. Okay. In other words, ഈ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന്. യെസ് ഓർ നോ? മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അസംബ്ലർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതണത്. നമ്പർ 2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരും? 00 number 2. It is the word starting here at an offset of 2. Yes. ഞാൻ തെറ്റിച്ച് 01 എന്ന് എഴുതി ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് 1 എന്ന് എഴുതി എന്റെ വേർഡ് എന്തായി പോവും? തെറ്റിച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് 1 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് അറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 45 CD കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡായി മാറും. LSB ഫസ്റ്റ്, അതായത് 45 ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ CD 45 എന്നായിരിക്കും അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? Yes, ma'am. Okay, so what I'm trying to say is this and this both are same. Literally, ഇതിപ്പോൾ 1 2 3 4 എന്നാൽ അത്രയും താഴെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് രണ്ടും ബേസിക്കലി സെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിങ്ങനെ ലേബൽ ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ആ ലേബൽസ് ഉപയോഗിക്കാം. അസംബ്ലറിന്റെ പണിയായിട്ട് തലവേദനയായിട്ട് മാറും. ആ ലേബലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓഫ്സെറ്റ്
ശരിക്കുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ അസംബ്ലറിന് വിട്ടു, നമ്മൾ ലേബൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ ലേബൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ABCD എന്ന് വെച്ചു, ഇനി കുറേ ബൈറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബൈറ്റ് എത്ര ഓഫ്സെറ്റിലാണ് കിടക്കണമെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതണം. അപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാം ശരിയാവുള്ളൂ. Agreed? Yes, ma'am. സോ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ്, ഈ മൂന്നാമത് എഴുതിയതും നാലാമത് എഴുതിയതും അഞ്ചാമത് എഴുതിയതും ബേസിക്കലി സെയിം ടൈപ്പ് ആണെന്ന്. രണ്ടും നമ്മൾ അസംബ്ലറിന് പണി, ഇത് നമ്മൾ അസംബ്ലർക്ക് പണി കൊടുത്തു, ഇത് നമ്മളായിട്ട് ഇരുന്ന അസംബിൾ കോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. രണ്ടും ബേസിക്കലി സെയിം ആണ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നാണ്. ഇതിനെയും രണ്ടിനെയും ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. ഹൂ ക്യാൻ ടെൽ മീ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ്? Because it points to the address without any processing. അതെ, ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് കാൽക്കുലേഷന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അസംബ്ലർ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. പിന്നെ UPയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിനെ എടുത്ത് ഈ പണി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഫർദർ പ്രോസസ്സിങ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഈ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിംഗ്. കറക്റ്റ്? മെമ്മറി is addressed directly. Memory location the offset address is directly indicated in the instruction. So this is direct. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. Now do you feel that this is an indirect addressing mode? ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതാണ് എൻ്റെ ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ്. ഞാൻ എന്തിൽ നോക്കണം? എവിടെ പോയി നോക്കിയാലാണ് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടുള്ളൂ? അല്ല, ഇതില് എവിടെ പോയി നോക്കിയാലാണ് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ? BX പോയി നോക്കണം. BX കിടക്കുന്ന ഓഫ്സെറ്റ് ആ ഓഫ്സെറ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is indirect addressing mode. And this one where the data itself is specified, this is called immediate addressing mode. So this is register, this is immediate, this is direct addressing, this is indirect addressing. Indirect addressing കുറേ വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. I'll come to the variants. So is this understood? ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ്, വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്കോഡ് കാണുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ കാണുന്ന പാറ്റേൺ കാണുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലാവും അത് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ്. AXും BXും ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ബൈറ്റിലായിരിക്കും AXും BXും ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്തായാലും അത് രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ഒരെണ്ണം രജിസ്റ്ററും പക്ഷെ മറ്റത് വാലേ കിടക്കുന്ന ബൈറ്റും ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഏത് രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് തൊട്ട് പുറകെ വരുന്ന ബൈറ്റാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യൂവില് പിന്നാലെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ബൈറ്റുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത്, അതായത് മെമ്മറിയിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ ഓപ്കോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ ഈ നമ്പറുകൾ കാണും, 34ഉം 12ഉം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സ്, ഓപ്പറൻസ്. അപ്പോൾ ഓപ്പറൻസ് ഓപ്കോഡിനോട് ചേർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇതിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അതേസമയം ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അഡീഷൻ ആണെന്നും AXലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ പിന്നാലെയുള്ള ഭാഗം ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ കിടക്കുന്നത് മെമ്മറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നാലെയുള്ള ഭാഗം